Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: bắt buộc tất cả học sinh theo học chương trình toàn thời gian tới khi ít nhất 18 tuổi. Đề bài cụ thể như sau: một số người nói rằng tất cả những người trẻ tuổi nên được yêu cầu tiếp tục học tập toàn thời gian cho đến khi họ ít nhất 18 tuổi. Bạn đồng ý hay không đồng ý quan điểm trên? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một, chủ đề của bài viết; 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài; 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc thực hiện giáo dục toàn thời gian bắt buộc tới khi học sinh đủ 18 tuổi. Bài viết yêu cầu trả lời câu hỏi cụ thể là đồng ý hay phản đối quan điểm của đề bài đưa ra. Đối tượng cụ thể của bài viết: người trẻ, cụ thể học sinh tới đủ 18 tuổi. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ các cách diễn đạt đồng nghĩa với các từ vựng và cụm từ khóa trong bài để có vốn từ đa dạng, phục vụ cho việc viết bài. Với đề này mình sẽ phản đối quan điểm của đề bài. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Topic: Mandatory full-time education until age 18 debated. Writer's opinion: disagree, support alternative pathways in education. Body paragraph 1. Topic sentence: compulsory education till 18 restricts freedom, hampers personal growth. Reason: at 16 to 17, young people discover passions, hindered by mandatory education. Result: lack of practical experience may disconnect academics from employability. Rebuttal: education can vary, not all thrive in traditional academics. Body paragraph 2. Topic sentence: compulsory education at 18 burdens institutions and economy. Benefit: flexibility lets youth enter the workforce, eases strain on schools. Drawback: full-time education saturates job market, competition lowers wages. Example: countries with flexible systems see higher job satisfaction and productivity. Conclusion: compulsory education disregards individual differences and aspirations. Hinders personal development and limits freedom. Alternative pathways like vocational training needed for a well-rounded society. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. The mandatory full-time education until the age of 18 has sparked debates among educators and policymakers. In this essay, I respectfully disagree with the notion, advocating for diverse educational pathways that respect individual aspirations and choices. Compulsory education until the age of 18 can restrict personal development and limit freedom. During the ages of 16 to 17, many youth often discover their passions and interests in their desired professions. Nevertheless, mandatory schooling can impede their capacity to explore these interests and gather hands-on experience in their chosen fields. Consequently, this lack of exposure to the real world can create a divide between academic qualifications and employability, resulting in a workforce possessing theoretical knowledge but lacking practical skills. It is true that some argue for mandatory education as a means to ensure a well-rounded and knowledgeable society. However, it is crucial to acknowledge that education takes various forms, and traditional academic settings may not cater to everyone's learning style or career objectives. Enforcing compulsory education until the age of 18 imposes significant burdens on both educational institutions and the economy as a whole. To my mind, granting young individuals the freedom to enter the workforce upon completing basic education can alleviate the strain on schools, enabling them to allocate improved resources and support to those who genuinely aspire to pursue higher education. In contrast, mandatory schooling may contribute to an abundance of entry-level positions in the labor market, leading to heightened competition and potentially lower wages for such roles. Conversely, countries that have embraced flexible education systems, such as vocational training programs, have observed heightened job satisfaction and productivity among their workforce. As individuals discover roles that align harmoniously with their unique skills and interests. This harmonization ultimately fosters an environment that benefits both the individuals and the overall economy, promoting a more diversified and efficient workforce. In conclusion, compulsory full-time education until 18 disregards the diverse aspirations and differences among young individuals. It hampers personal development and freedom,
creating a need for alternative pathways such as vocational training to foster a well-rounded society that respects individual choices in education. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm phản đối của người viết. Trong hai phần thân bài đều có phần lập luận phản biện ở các câu in đậm cuối đoạn. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm phản đối đã nêu ở mở bài. Bây giờ chúng ta cùng làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Topic vocabulary and reasoning exercises. Exercise 1. Choose the appropriate advanced phrase from the topic vocabulary list or the model essay to complete each sentence. Exercise 2. Choose the best option for each blank. Exercise 3. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 4. Choose the correct advanced phrase to complete each sentence. Exercise 5. Fill in the blanks with the appropriate advanced phrases from the topic vocabulary list to complete each sentence. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng để đánh giá quan điểm. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.